Let us learn the chemical properties of group 15 elements. So the first property is reaction with hydrogen. So when group 15 elements react with hydrogen to form hydrides. So the hydrides of the type EH3. EH3 means, so E represents all these elements. So the first hydride will be NH3, second will be PH3, then ASH3, SBH3 and BiH3. So these are the hydrides formed in the case of group 15 elements. Let us see the properties of these hydrides. So the first property of hydride is bond angle. So the trend in this group is it decreases down the group. So that is the trend. So it decreases down the group. Bond angle decreases down the group. So what are the reasons? The reasons are increase in size of the central atom. So while coming down the group, the size of the atom, size of the central atom is increasing. And also the electronegativity, decrease in electronegativity. Size of the atom increases down the group and also electronegativity also increases down the group. Then electronegativity decrease ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി അതിന് കുറയുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ കുറയുന്നു. ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ആംഗിൾ കുറയും. So in the case of ammonia, we have studied it is pyramidal in shape and the angle between them is 107 degree. 107 degree is the angle. Bond angle is 107. The reason is there is lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion. So bond pair repulsion ഉണ്ട്, lone pair bond pair repulsion ഉണ്ട്. So in the other cases, ഇപ്പോൾ PH3 അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഹൈഡ്രൈഡ് വരുമ്പോഴേക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെത് കുറയുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൗഡ് അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ കുറയുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ കുറയുന്നു. ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൽഷൻ കുറഞ്ഞാൽ bond angle will be less. So that is the reason. So the trend is NH3 greater than, bond angle of ammonia will be greater. So NH3 greater than, PH3 greater than, ASH3 greater than, SBH3 greater than, BiH3. So this is the trend in bond angle. So the second property is basic strength of all these hydrides. First point is all hydrides of group 15 are Lewis bases. So ഈ hydrides എല്ലാം Lewis bases ആണ്. കാരണം presence of lone pair of electrons. Lone pair of electrons central ആറ്റത്തിൽ lone pair of electrons are there. Central ആറ്റത്തിൽ lone pair of electrons ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ hydrides എല്ലാം Lewis bases ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. Next point is basic strength decreases down the group. That is a trend. That when we coming down, the basic strength decreases. Basic strength decreases down the group. The reason is increase in size of the central atom. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു. Then decrease in electron density. ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലുള്ളത് spread ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. So electron density on the central atom will be less. So it is difficult to donate the lone pair of electrons. Electrons spread ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ lone pair of electronsനെ donate ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയുന്നു. So അല്ലെങ്കിൽ it is difficult to donate the lone pair of electrons. So lone pair of electronsനെ donate ചെയ്യാൻ difficult ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ basic strength കുറഞ്ഞു വരുന്നു. So down the group basic strength decreases. So the trend is NH3 greater than, PH3 greater than, ASH3 greater than, SBH3 greater than, BiH3. So we know that ammonia is more basic than any other hydrides in the group due to the presence of lone pair of electrons and also the size of the central atom is small compared to
other elements. So the next property is thermal stability. So in the case of thermal stability, it decreases down the group. So thermal stability also decreases down the group. Thermally stable ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് thermal stability. So decreases down the group due to the following reasons. First one is thermal stability is inversely proportional to bond length. Bond length കൂടിയാൽ thermal stability കുറയും. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ്, ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം സൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട്. സൈസ് കൂടിയാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടിയാൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഓൾസോ ലെസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ, the size of the atom is more, so bond length is also more. So bond length കുറയുമ്പോൾ thermal stability കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി, ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ, അതായത് BiH3യുടെ കേസിൽ Biയുടെ സൈസ് വളരെ വലുതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബോണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് തേർമലി അൺസ്റ്റേബിൾ. വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡീകമ്പോസസ് ഈസിലി. സോ തേർമലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് വെൻ ദ സൈസ് ഇസ് മോർ ഓർ ദ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇസ് മോർ. സോ വെൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇസ് മോർ, the thermal stability will be less. Bond length കൂടുമ്പോൾ the thermal stability വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ thermal stability കുറയുന്നതിന് കാരണം ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി കുറയും. ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൊടുക്കേണ്ട എനർജി കുറയും. ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കുറയുമ്പോൾ thermal stability കൂടുന്നു എന്ന് പറയാം. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത്, ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുന്നു, ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറയുന്നു. ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞാൽ that is thermally unstable. So it decreases down the group. So the trend is NH3 greater than PH3 greater than ASH3 greater than SBH3 greater than BiH3. So thermally more stable ആണ് NH3. NH3 is thermally more stable. So more energy is needed to break the bond between nitrogen and hydrogen. But in the case of BiH3, it is thermally unstable. It is thermally unstable. Bond length കൂടുതലാണ്. സോ വളരെ കുറച്ച് എനർജി മതി അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ thermally that is unstable. NH3 is more stable in the case of thermal stability. The next property is reducing character. Reducing character means hydrogen giving tendency. ഹൈഡ്രജനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. So reducing character is hydrogen giving tendency. That tendency increases down the group. When we are coming down the group, so it increases. ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടി വരുന്നു. അതിന് കാരണം reducing character is inversely proportional to thermal stability. So we have seen thermal stability is it is less in the case of BiH3. So it decreases down the group. Thermal stability decreases down the group. So reducing character increases down the group. So thermal stability കുറയുന്നതനുസരിച്ച് reducing character കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു. ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്തോറും കൂടുന്നു. So the trend is NH3 less than PH3 less than ASH3 less than SBH3 less than BiH3. So BiH3യുടെ കേസിൽ the bond length will be more. BiH3യുടെ കേസിൽ the bond length is more, so it can be broken easily. So ഹൈഡ്രജനെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി will be more. So it will be more reducing. It is having more reducing character. So this is the trend of reducing character. So the next property is boiling point and melting point. The trend in this group in the hydride is increases down the group. So melting point and boiling point increases down the group due to increase in size. Size താഴേക്ക് വരുന്തോറും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു. So molecular size increases
boiling point and melting point also increases. But the trend is having a difference, that is NH3 greater than pH3 less than ASH3 less than SbH3 less than BiH3. So we have seen it increases down the group since size of the atom increases. But NH3, so NH3 is having a high boiling point. So there is an exception. So it is having a high boiling point and melting point due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. That is a point. Intermolecular hydrogen bonding is present in the case of NH3. So due to which it exists as an associated molecule. Exists as an associated molecule. So it is difficult to break. So associated molecule. So more energy is needed to break the bonds. So since it is having intermolecular hydrogen bonding, NH3 is having a higher boiling point than pH3. But the other cases, the trend is correct. That means it increases down the group. So this is about the properties of hydrides.